హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇజ్రాయెల్లో మీ ఈస్ట్ గోదావరి అబ్బాయి. ప్రస్తుతం అయితే కనుక మనము జెరూసలేం టెర్నల్ సైట్ లోపల ఉన్నాము. ఇది ఏదైతే మనం చూస్తున్నటువంటి విజువల్స్ అన్నీ కూడా రెండో మందిరానికి సంబంధించినటువంటి గ్రేట్ బ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉందో దాని కింద ఉన్నటువంటి చారిత్రాత్మక ప్రదేశాలన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ముందు వీడియోలో మీరు చూసారు కదా, హెరోద్ ద గ్రేట్ నిర్మించినటువంటి ఈ బ్రిడ్జ్ కింద ఉన్నటువంటి రూమ్ నెంబర్ 1, 2, 3. సో అవన్నీ కూడా ముందు వీడియోలోనే మీకు చూపించాను. సో రూమ్ నెంబర్ 3 నుంచి ఇప్పుడు మనం లోపలికి ఇంకా వెళ్తున్నాము. సో లోపల ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలు అయితే ఇలా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నటువంటి బ్రిడ్జ్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్స్ కానీ అన్నీ కూడా ఓన్లీ స్టోన్స్తో మాత్రమే నిర్మించారు. ఎటువంటి సిమెంట్ వాడి అయితే కనుక ఇవి కట్టలేదు. ఇదంతా కూడా స్టోన్స్తో నిర్మించినటువంటి బ్రిడ్జ్ స్ట్రక్చర్ ఇదంతా కూడా. ఈవెన్ వాల్స్ కూడా ఇలాగే బిల్డ్ చేశారు. అండ్ ఇప్పుడు మనం చూసినటువంటి బ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉందో బ్రిడ్జ్ని కూడా సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్లో బిల్డ్ చేయడం జరిగింది. ఈ బ్రిడ్జ్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్స్ కానీ ఇంత పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేలాగా, పర్ఫెక్ట్ షేప్ వచ్చేలాగా వీళ్ళు యూజ్ చేసినటువంటి టెక్నిక్ ఏంటంటే స్టోన్ కి మధ్యలో వేరొక స్టోన్ని ఇంటర్లాక్ చేసి ఎగ్జాక్ట్ షేప్ వచ్చేలాగా ఇవన్నీ కూడా బిల్డ్ చేయడం జరిగింది. దీనికి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ స్టోన్ కటింగ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇంటర్లాక్ చేసినప్పుడు కూడా అది ఎగ్జాక్ట్ గా సెట్ అవడానికి వీలు ఉంటుంది. సో ఈ కాన్సెప్ట్ లోనే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్స్ అన్ని కూడా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలు, ఈవెన్ వాటర్ స్టోర్ చేయడానికి నిర్మించినటువంటి రూమ్స్ ను కూడా ఇదే కాన్సెప్ట్ లో వీళ్ళు బిల్డ్ చేయడం జరిగింది. హెరోద్ ద గ్రేట్ నిర్మించినటువంటి రెండో మందిరానికి వెళ్ళే వాళ్ళందరికీ కూడా వీలుగా ఉండేలాగా హెరోదు రాజు ఈ రెండో మందిరానికి ఉన్నటువంటి ప్రదేశం మొత్తం అంతా కూడా 170 ప్రదేశాలని వర్చువల్ బాత్కి అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ప్రార్థన చేసుకోవడానికి మందిరంలోకి ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళు స్నానం చేసి లోపలికి వెళ్ళడానికి వీలుగా ఉండేలాగా మొత్తం ఈ రెండో మందిరం ఉన్నటువంటి ప్రదేశం మొత్తం కూడా 170 ప్రదేశాలని, 170 ప్లేసెస్ని రిఫ్రెష్ అవ్వడానికే అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఎంత పెద్ద స్ట్రక్చర్ వీరు బిల్డ్ చేశారనేది మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడే. ఫస్ట్ మనం ఎంటర్ అయినప్పుడు రూమ్ నెంబర్ 1 దగ్గర ఉన్నటువంటి వర్చువల్ బాత్ ఉన్నటువంటి ప్రదేశాన్ని చూసాం కదా. తర్వాత వాటర్ స్టోరేజ్ రూము, తర్వాత మళ్ళీ రూమ్ నెంబర్ 3లో విఐపీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం అరేంజ్ చేసినటువంటి ప్రదేశం కూడా చూసాం కదా. ఇప్పుడు రూమ్ నెంబర్ 3 దాటిన తర్వాత ఉన్నటువంటి ప్రదేశం ఇది. సో దీనికి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నటువంటి రూమ్ని ఆర్కియాలజిస్టులు అయితే కనుక ఓపెన్ చేయలేదు, బట్ హోల్స్ చేసి చెక్ చేశారు అవతల వైపు ఏముంది అని చూడడానికి. సో అది కొంచెం రిస్క్తో కూడుకున్న పని అని చెప్పేసి ఆ రూమ్ని అయితే కనుక ఆర్కియాలజిస్టులు ఓపెన్ చేయకుండా అలానే వదిలేశారు, జస్ట్ హోల్స్ చేసి వదిలేశారు. బట్ ఇప్పటికి కూడా, ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పటికి కూడా ఇక్కడ వాటర్ ఉంది. బట్ ఆ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది తెలియదు. బట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, వాటర్ అయితే ఇక్కడ స్టోర్ అయ్యి ఉంది. And they didn't want to do it here. Okay, they just wanted to leave it. So this is a ritual bath. We are underneath the Great Bridge. Okay, this is one more of the archways of the Great Bridge. We're coming close to the Western Wall. It's this way. Okay, so let's spend a little bit of time figuring out what a ritual bath is. Okay, if you know your Bible, right? Think back. When's the first time we hear about water in Genesis? Nothing else. To think about when we hear about water in Genesis, while Adam and Eve are still in the Garden of Eden. There are 4 rivers, right? 4 rivers that we hear about that flow out of the Garden of Eden, okay? And they go throughout the world. Okay? Whatever this means, I do not know, okay? Disclaimer, I do not know. But these 4 rivers make a big impact on religions all over the world. Okay, so according to Jewish religion, right, when we go into water with the intention of going into ritual purity, it has to be made a certain way. We'll talk about how the ritual bath has to be made, right? The ritual bath, an ocean is a ritual bath, okay? The Mediterranean Sea is a ritual bath, okay? It's a mikvah. A large lake is a ritual bath. You're in Jerusalem, you don't have an ocean, you don't have a large lake. What do? So you collect water, okay? But to keep that taste of nature, right? You use either rainwater, water that comes from the sky, or water that comes from the earth. You use spring water, okay? You don't have to use very much. You mix it with the rest of the water,
And it's like you have an ocean or a lake, but it's right here. It's in the middle of Jerusalem. Okay? So that's what a mikveh is, what a ritual bath is. Okay? But if you go back in time into Genesis, right, you've got these 4 rivers that are going through the world. And as Jews, we think if we go into water with a specific intention, right, it's like we're going back in time. It's like we're going back to the Garden of Eden, right? We go back to before Adam and Eve leave the Garden of Eden. We go back to the ideal world, right? And many religions have taken that as well. So for Christians, we have baptism, right? That comes from the idea of ritual bath in Judaism. Muslims also wash their hands and feet. They also have ablution before prayer, okay? I even had a man here from India once, and he asked me, does the water have to flow? Because in India they can go into the Ganges River, but the river has to be flowing, right? So I say yes and no. It can be collected, but it has to have some nature. It has to have either rainwater or spring water. So we see this play out in very many cultures. And I think it's a beautiful thing. It's a beautiful thing of how we also connect as different people from all over the world. Because we view water and spirituality in the same way. There's some rainwater in there with the seepage valves? Yeah, and it could also be that the seepage is coming from rainwater, we just don't know. I mean, yeah, but we have a door on this room because that's the great ritual bath tour. Everybody had to go into a ritual bath to go onto the Temple Mount. Along the western and the southern side of the Temple Mount area, they have found so far 170 ritual baths. It was a thing. It was a thing. People did it. Okay, let's go. And you probably know more about ritual baths than most people in the world. Maybe most Jews in the world. Okay, let's go. My favorite board is here. I'm going to make do. All right. Very good. Okay. Welcome to the Western Wall itself. Okay. We are at a place that not most people do not get to. Okay. We are right here underneath the Great Bridge, and the last spot, did you see the last spot? The last archway, okay, which is above our heads. Okay, we're at the bottom of this archway. It's called Wilson's Arch. We're right here, okay? And it's where the Great Bridge connects to the Western Wall, right over here, okay? This actual arch is above us. Now, if I had to ask you, how do we know we're at the Western Wall? What are you going to tell me? And bricks. Bricks, that's nice, but get less sophisticated. The notes, that's right, the notes, right? When else do we put pieces of paper in a wall? We put it here at the Western Wall, okay? And one way that we know that we're underneath Wilson's Arch, where people are praying, is because they have notes too, right? These notes are notes that were put into the Western Wall above us, and they fell down, and they did not get swept up very well, and so they're stuck here, right? They're stuck here for forever, right? So they're like these kind of notes, but they happen to be put in upstairs, all right? So this is this Wilson's Arch. It's the last great arch that connects the Great Bridge to the Western Wall. All right, now let's get more sophisticated. Other than the notes, other than the pieces of paper, how do we know it's Herodian stone? Anybody familiar? Okay, I'll tell you. Okay, fine. So if like I like to say, if Herod could have written his name on every stone that he quarried, he probably would have,
right? He's very happy. ప్రస్తుతం అయితే కనుక మనము ఎగ్జాక్ట్గా ఏదైతే మనం పైనుంచి చూసే వెస్టర్న్ వాల్ ఏదైతే ఉందో దాని కింద ఉన్నాం. ఎగ్జాక్ట్గా మౌర్య పర్వతం పైనుంచి బిల్డ్ చేసినటువంటి వెస్టర్న్ వాల్ ఏదైతే ఉందో ఆ వెస్టర్న్ వాల్ పునాది దగ్గర నుంచి మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము. సో ఈ స్టోన్స్ అన్నీ కూడా 2000 సంవత్సరాల క్రితం నాటి స్టోన్స్. సో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఇదే హేరోదు కట్టించినటువంటి గోడ, హేరోదు నిర్మించినటువంటి గోడ, లేకపోతే హేరోదు కట్టినటువంటి స్ట్రక్చర్ అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? సో దానికోసం హేరోదు రాజు చేసినటువంటి ఒక పని ఏంటంటే ఈ స్టోన్స్ అన్నీ కూడా ఈ మందిరానికి ఉపయోగించినటువంటి స్టోన్స్ కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్స్కి ఉపయోగించినటువంటి స్టోన్స్ అన్నీ కూడా ఒకే విధంగా ఉండేలాగా సిగ్నేచర్ కటింగ్ చేయించారు. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, మనం పైన ఉన్నటువంటి వెస్టర్న్ వాల్కి కూడా ఇటువంటి కటింగ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి స్టోన్కి కూడా ఒక ఫ్రేమ్ లాగా ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఒక ఫ్రేమ్ లా ఉంటుంది చుట్టూ కూడా సాఫ్ట్ సర్ఫేస్ తోటి, అండ్ మిడిల్లో కొంచెం రఫ్ సర్ఫేస్తో ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా ఒక ఫ్రేమ్ షేప్లో ఈ స్టోన్స్ని కట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, కింద ఉన్నటువంటి ఇదంతా కూడా మౌర్య పర్వతం. ఈ మౌర్య పర్వతం పైన నిలబెట్టినటువంటి స్టోన్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఈ స్టోన్స్ లెంత్ ఒక్కొక్కటి కూడా 4 meters లెంత్ ఉంటుంది. అంటే అవతల వైపు మనకి డోమ్ ఆఫ్ ద రాక్ ఉంది. సో యువతల నుంచి అవతల వైపుకి ఈ డీప్ అనేది 4 meters లెంత్ ఉన్నటువంటి స్టోన్స్. ఈ లెంత్ ఉన్నటువంటి స్టోన్స్ను కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడం కూడా చాలా డిఫరెంట్గా చేశారు. ఎందుకంటే సేమ్ వెడల్పు ఉన్నటువంటి స్టోన్స్ని ఒకదాని మీద ఒకటి నిలబెట్టుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీ మిడిల్లో మనకి గ్లూ కానీ సిమెంట్ కానీ ఉండాలి, ఎందుకంటే వాటిని గ్రిప్ చేసి పట్టుకోవడానికి. బట్ హేరోదు వాడిన టెక్నిక్ ఏంటంటే డ్రై కన్స్ట్రక్షన్. ఇదంతా కూడా ఎటువంటి సిమెంట్ కానీ ఎటువంటి గ్లూ కానీ యూజ్ చేయకుండా బిల్డ్ చేసినటువంటి వాల్స్ కాబట్టి ఇంటర్లాక్ సిస్టమ్. ముందుగా మీకు చెప్పాను కదా, ఒక స్టోన్ని మరొక స్టోన్కి లాక్ చేసే విధంగా ఇంటర్లాక్తో ఈ స్టోన్స్ అన్ని నిలబెట్టడం జరిగింది. మౌర్య పర్వతం మీద మొట్టమొదటగా పెట్టినటువంటి స్టోన్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టోన్ నుంచి పైకి ఈ వాల్ పైకి వచ్చే కొలది 2 inch గ్యాప్ ఇచ్చుకుంటా వచ్చారు. అంటే ఏదైతే మెయిన్ స్టోన్ ఉందో అది ఉన్న వెడల్పు కంటే దానిపైన ఉన్న స్టోను 2 inches తక్కువ ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఈ వాల్ పడిపోకుండా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండే విధంగా ఈ వాల్ని బిల్డ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం కింద చూస్తున్నటువంటి స్టోన్స్ అన్నీ కూడా ఈ 4 meters లెంత్ ఉంటుంది. పైకి వచ్చే కొద్దీ కూడా లెంత్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో స్టోన్స్ లెంత్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ విధంగా ఈ కన్స్ట్రక్షన్ మొత్తం కూడా బిల్డ్ చేయడం జరిగింది. Right, but Herod is almost minimalist, right? He wanted it nice and clean, a beautiful, clean view. Let's talk for a moment about this side of the room. Okay, Josephus tells us, Josephus is a 1st century historian, Jewish historian, and he's seen the temple, okay? And he knows a lot about, Josephus is like the Forrest Gump of Jerusalem. Do you know Forrest Gump? Like, he was always in the right place at the right time, right? You know? So Josephus was always in the right place at the right time. He saw everything, okay? Josephus eventually ends up in Rome and writes his memoirs, writes his stories. Okay, so Josephus says that there are 3 things in every Roman city, okay? There is a temple, okay? There are bathhouses and fountains, and the 3rd thing is that there's a theater. Okay, every Roman-style city has a theater. Right? That was part of the culture. So people are looking for this theater in Jerusalem, right? Josephus says Jerusalem has a theater. We probably had a huge theater, but we can't find it. So what we do find when we're underneath this Wilson's Arch, under the Great Bridge, is what we see in front of us. Okay, what we see in front of us is called an Odeon, which is a small theater. It's Greek for the singing place. This is an Odeon. This is the very bottom. Imagine that we have seating that starts from here and comes back up. Okay, so now archaeologists are going to argue. Okay, was it never finished? Who used it? Right? So to answer some of these questions, I think it was finished and it was used. And if I would imagine who used it, it would be the Roman officers. After the temple was destroyed, when the Romans stay in the city, right, they have their backs to the temple. So if they're sitting here looking at whatever is going on, whatever political play or poetry or whatever they were doing, okay, they were looking this way, not this way. Okay,
which would, show me that the Roman officers may have used it. There's something else that was found in this room that gives me an idea that Roman officers were here, okay? This was found in this room, right? And if you think about it, it makes a lot of sense, right? The soldier's life is very boring until it's very scary, until it's not, okay? And so the Roman soldiers did a lot of betting, a lot of gambling, a lot of all sorts of things. Now the interesting thing about these dice is that they were made of ivory. Okay, ivory, there are no elephants here in the land of Israel. So this is coming from very far, right? Ivory is coming from India, it's coming from Asia, somewhere, Africa, right? So, but it makes a lot of sense because there's a lot of trading along the western side. We know from the Gospels about money changers. We know from the Mishnah about money changing and buying and selling and a marketplace. So much so that archaeologists look over here and they see these openings and they say, oh, these are stores. This was the shuk, right? This is where people bought and sold, and it makes a lot of sense. This is the Great Bridge. This is a good location, right? Come to me, right, on Tuesdays. I'll give you 2 for 1, right? For you, half off, right? You can imagine a lot of people buying and selling, just like they do today, right? We have shuks, we have all sorts of marketplaces, we have malls. So they also have malls, right? You couldn't come to Jerusalem and not bring something home for your family. ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు కదా, ఇవన్నీ కూడా రెండో మందిరం నిర్మించిన సమయంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి షాప్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఇక్కడ చాలా మార్కెటింగ్ జరుగుతూ ఉండేది, మనీ ఎక్స్చేంజ్ జరగడం కానీ చాలా వరకు బిజినెసెస్ ఇక్కడ రన్ చేస్తూ ఉండేవారు రెండో మందిరం ఉన్న సమయంలో. ఈ ప్రదేశం గురించి పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్లో కూడా మనకి మెన్షన్ చేసి ఉంది. యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయము 13వ వచనం నుంచి ఇలా వ్రాయబడి ఉంది. యూదుల పస్కా పండగ సమీపింపగా యేసు యెరూషలేమునకు వెళ్లి దేవాలయంలో ఎడ్లను, గొర్రెలను, పావురాలను అమ్మువారును రుకము మార్చువారును కూర్చుండుట చూచి తాళ్లతో కొర్రాను చేసి గొర్రెలను, ఎడ్లనన్నిటినీ దేవాలయంలో నుండి తోలివేసి రుకలు మార్చువారి రుకలు చల్లివేసి వారి బండ్లను పడద్రోసి పావురాలు అమ్ముకొని వారితో వీటిని ఇక్కడి నుండి తీసుకుపోండి, నా తండ్రి ఇల్లు వ్యాపారుటిల్లుగా చెయ్యవద్దని చెప్పెను. Can I ask you something? Yeah. You said we don't dig on the other side of the wall. Yeah. I understand that the occupiers of the Temple Mount did quite a bit of digging, excavating, and trucked it away. Well, that's true. So the last person to actually go into the Dome of the Rock area and survey it was Charles Warren in 1868. There's a mosque that's down on Al-Aqsa. There's Al-Aqsa, okay, and then underneath, underground, where it was called Solomon's Stables, right? That's that same area. I'll show you in the next room a little bit better on the model, okay? There was improvement, and the WAC, the Jordanian Society for the Protection of the Religious Places, they did do excavations and they did pull out. I understand they were looking to remove stuff that might accredit it to Jewish I don't know if that history. was I'm not sure that was the reason. I think they just really wanted to enlarge, but they dumped the dirt in the Kidron Valley, and there's the Temple Mount Sifting Project is what goes through it and sifts through and finds it. Because it's the Western Wall, it's the whole thing. The whole thing is the Western Wall. ఇదంతా కూడా వెస్టర్న్ వాల్. No, okay, so that's a వెస్టర్న్ వాల్ really good కింద question. ఉన్నటువంటి Okay, so I ప్రదేశం think I కూడా. didn't సో say చాలా this మంది clearly లెటర్స్ enough. కూడా పెట్టారు ఇక్కడ. ఈ ప్లేస్ లో కూడా లెటర్స్ పెట్టారు తీసుకొచ్చి. This whole thing is the Western Wall, okay? So 2000 years back we're here. ఉన్నటువంటి stones You can అన్నీ put notes outside in the plaza, but you can put the notes everywhere, right? This whole thing is the Western Wall, and so people put notes wherever they can. Who started If it's going to be open. Who started the tradition of The nose. Oh, that's a great question. Come, we'll go to the next room where we can sit down.